Super, vielen Dank. Wir sind jetzt kurz in einem kleinen Einstieg. Ich würde gerne gleich noch ein paar Sachen von euch wissen. Ganz kurz, kleine Erwartungsrunde. Dann hören wir Shahiduls Vortrag, machen nach seinem Vortrag eine kurze Pause, damit ihr euch viele Fragen überlegen könnt für die Diskussion später. Und dann machen wir noch ein kleines Wrap-up am Ende mit einer kleinen Feedbackrunde. Wer sind die heute da sind? Viele von euch wissen das schon. Shahidul Islam ist stellvertretender Teamleiter im Office in Bangladesch. Nicht der links, sondern der rechts steht. Anna und Lukas übersetzen für uns im Chat. Das hat Leonard auch schon gesagt. Leonard und ich moderieren das Ganze und Anastasia, Programmreferentin des Grundbildungsprogramms in Deutschland, wird uns nachher in der Diskussion noch zur Verfügung stehen, um auch Fragen beantworten zu können. Und nachdem wir gestern schon so viel über das Bildungssystem in Bangladesch gehört haben, über die Anandalog-Schulen gehört haben, würde ich gerne von euch wissen, was ihr eigentlich heute von diesem Vortrag erwartet, was ihr hier mitgebracht habt. Und dazu klickt ihr bitte auf den Link, den Leonard euch in den Chat geschickt hat. Und ich hole mir das einmal auch hierher. Damit wir uns das gemeinsam angucken können. Ihr könnt einen ganzen Satz tippen, ihr könnt auch nur ein Wort tippen. Was sind eure Erwartungen? Was möchtet ihr hier heute mitnehmen, wenn diese Veranstaltung vorbei ist? Da kommt die erste Erwartung. So, Shahidul, I'm asking, what are the expectations of the audience today? And the first answer is inspiration. Denkt ruhig alle noch kurz drüber nach, tippt die Sachen in das Slido-Programm rein. Der Link ist im Chat. Da könnt ihr draufklicken und dann können wir hier alle auch lesen, was ihr uns da schickt. Zivilgesellschaftliche Rahmenbedingungen in Bangladesch und international besser verstehen. So they want to know more about civil society, political perspective on education, die Rolle von der Zivilgesellschaft im Prozess, die Antwort für Fragen, die gestern nicht beantwortet werden konnten. Wie fordern, how do village communities try to get quality education? Spannenden Stimmen zuhören, Überblick über die zivilgesellschaftlichen Movements an gute Bildung. Which influence does school committees have in school and village? Unser Forum auch online erleben, to see what our forum is doing online. Information for society, information to society in villages. I'm trying to translate from English to German and German to English. Sometimes my translation is not very good, but I hope you get the points. Yeah. Dann steht hier noch der Einfluss von schrumpfenden zivilgesellschaftlichen Räumen auf den Bildungssektor, Impact of shrinking civic spaces, kritisches Denken, Hintergrund und tägliche Praxis. Okay. 11 Leute haben schon geschrieben, wir sind 32, vielleicht kommt noch ein bisschen was. Vielleicht auch ein Input für bessere Bildung in der Advocacy-Arbeit in Europa. Ich warte mal noch einen kurzen Augenblick, vielleicht tippt ja noch jemand.
bei so einer Frage muss man eventuell Dinge nochmal überdenken und dann erstmal eintippen. Ein weiterer Punkt, Bildung und Gender. I'm just muting your microphone because of Azan. Please unmute it later. Sorry, Shahidul, but it was very loud, so you can unmute it just right after you start your presentation. Und da ist noch ein Punkt, schrumpfende Räume für die Zivilgesellschaft in Zeiten von Corona. Das sind viele Kommentare von euch, vielen Dank. Ich denke, wir können das hier einmal kurz beenden. Danke, dass ihr so gut mitgemacht habt. Jetzt kehre ich zurück zur PowerPoint und würde dich, Shahidul, einladen. I would invite you, Shahidul, to start your presentation. I think Leonard will give you the rights for moderation. And I will mute my mic. So I discussed about the reasons or obstacles to the quality education in Bangladesh, but we also feel a strong necessity of a role of a civil society. But who are the civil society in general? Civil society considered this non-state actors, which has exercised significant economic, political, and social roles in development at subnational, national, even in cases international levels, but without any direct or obligatory directions from a state. So they should be out of the state control. But they're organized political actor, not directly connected to the state, but pursuing aims that affect vital state interest. So there is a supplementary role in between. In Bangladesh perspective, also European Union perspective, NGOs are also civil society. And then we have this formal or semi-formal citizens group. Like for example, in NETZ project, we formed Education Development Committee at village level, then municipality level, then sub-district level and district level. And also interested individuals who are working for the protecting people's rights. We have the same human rights defenders in NETZ human rights program, and also independent people who are doing the same for the interest of the people and also for the nation. And what civil society is doing in the country? I'd say they are doing the public awareness raising. They are creating demands for more schools, better management, and better quality. And also reaching to people like our civil society who is working with like our schools. They are going to home visit, doing courtyard meeting, and also doing media campaign, and trying to raise the message of the government and also other own message to the people, and also trying to create ownership among the community of our schools. Because when there is a government school, people before always referred it as a government school, not our school. So until they have this awareness that this school is for my community, they don't feel that ownership. So NGOs are doing these things very effectively, I would say, to create this awareness among the community that this school is for the community children, and community has a responsibility
to look after this school, to see the quality of the school. Then the civil society are also contributing in capacity development. Many NGOs, many civil society has introduced modern training for teachers and education officers in Bangladesh. They have provided updated tools and equipment on pilot basis, and government has taken over that for further replication. Civil society has also set up a structure for capacity building and hand over to government one sustainable system for teacher training in Bangladesh is the establishing Upazila Resource Center, which is sub-district level training center, and that was initiated by GIZ Fund, and it is still functioning. And I would say that is the very closest training center for government teachers in Bangladesh. So you can see that civil society has initiated that approach, and also, of course, the government was also the part of this process that time. Also, civil societies are also generating local resource for management and also financial things for these schools. They're also establishing learning center in cooperation of the local community. As I said yesterday, there's a land of Anandaloki schools donated by the community. Sometimes there, where there is no schools, government schools, the community is also giving a room for non-formal primary schools on very minimum rent, so that NGOs can run their school in that community. They are supporting as an active member of the school management and all these things. And also the local community, they are contributing financially so that school could be renovated. In NETZ supported government schools, the local community also provide matching contribution for any renovation. I would say if we gave 100 euro, the community contributes 30 euros in addition, so that the so 300 euros, so that 400 euros can be spent for renovation, for an example. Also, the civil society, this formal mobilizing support during emergency period, shifting schools, or helping to fix the temporary education center so that the continuity is not broken. The local civil society also organizing volunteer teachers. Also, they are supporting in organizing different events. And of course, this civil society is also supporting government in monitoring and accountability. What we are also doing, and many other NGOs are also doing, that engaging local community as a pressure body in addition to the school management committee. Here we say the education development committee, who are like for the remote areas, the education officer does not go that much for his or her monitoring visit. Sometimes it takes one day to go there and one day to come back from a school which is situated in this remotest area from a district town. So all these schools sometimes often goes unmonitored. So that's why the civil society thought that the local people should be engaged in monitoring. They are living nearby the schools, and they can see when the teacher is coming, when the teacher is leaving the schools, whether the students are in the classroom, when they should be. So all these things, so they are engaging local community. And also at the same time doing the capacity building of the school management committee, and also education development committees, or many other individual people there. And facilitate or organize dialogue between policymakers, education authorities, and people, so that the people can put their demand to the policymakers and education authorities. And it has the three dimensions: this policymakers or political decision makers, the professional education authorities, and the people, so that a functional relationship is developed there, and some kind of transparency and accountability
can be held there. Also, I would say the civil societies are doing very good work in the research and innovation. And the most respected, I would say, this research in Bangladesh in education is the Education Watch. It is done and produced by a campaign, which is full name is Campaign for Popular Education. So campaign is a net platform of NGOs and civil societies working for education in Bangladesh, and they, like, time to time produce this research paper on subject-based, sometimes topic-based. This year maybe on monitoring, that next time maybe on adolescence education or lifelong education, and it gives a very clear picture that what level we are now on those cases. And one major thing civil society organizations are doing in Bangladesh is that giving new ideas. Bangladesh government has now taken up this pre-primary classroom, which is now essential part of primary education sector in Bangladesh. But first, this was piloted by CSOs, civil society organizations in Bangladesh. Many NGOs like World Vision, Save the Children, NETZ, BRAC, they have done all this piloting, and government has taken up this to replicate countrywide. So one good example of the partnership between CSOs and government. Midday meal was also first piloted in CSOs run projects, then government has taken up. So all these things of teacher training for teachers are also taken up by the government. So you can see the civil society in Bangladesh, they are doing these things, and which is also helpful for government. Yes, of course, advocacy. Civil society is doing at the all level, I would say, from local level to regional level and national level. One good example, I would say that the teaching in or learning in mother tongue. We have indigenous groups who has their own mother tongue, mother language, and NETZ is also an active member of that platform, who are multilingual education systems, who is pressurizing government to initiate or produce books for different Adivashi groups or indigenous groups, so that the children from Adivashi groups can have their at least primary education in their own language. This kind of many things CSOs are doing this. Also, the national education policy, I said the government had initiated this, but many of the civil society organizations and individuals has contributed to formulate this education policy in Bangladesh, and where civil societies are always doing this great effort of lobby so that government is fulfilling or following its national or international commitment, like SDG, like MDG goals or education for all goals. So this kind of advocacy things are doing regular basis, and I would say that that's the main focus of national level civil society here in Bangladesh, and it should be continued so that whatever the focus or whatever the interest government has now in education, that is not lost. Rather, government get more inspiration and motivation to do more for the education sector. I think that was from my side, Franziska. Oh no, sorry, I meant one. I wanted to give one more. Sorry. I will give you the moderation again, Shahidul. No, you still have it. So, yeah.
So I have one more slide to share with you, that what is NETZ is doing and its partner as civil society in Bangladesh. Our partners, be it individual or be it local NGOs, they are doing this coverage, improving the coverage, establishing new schools or learning centers. I'm not sure why it is happening. Yeah. I'm showing your Also, I'm showing your presentation because it didn't open. So I had it open. oh, okay. So you can Okay, just talk thank freely. you. Also doing this engagement of community, then quality improvement. I'm not going into detail because I have already discussed all these things. And also we're trying to facilitate the inclusion, children from indigenous group, religious minority, or children with disabilities, so they can come to school and have quality education. We're trying to push that. We're trying to have some innovation. We can say that this Anandaloki school itself is an innovation, but we have also done more on that. And also we're doing this capacity building of teachers and community. And of course, advocacy is also done by our local civil society organization and education development committee. So in short, NETZ and its partners, as a part of the civil society, are also very much into the whole game, and we are very much active in this. And maybe I am doing this as personal and from NETZ, this presentation you can take also as an advocacy for Bangladesh with you. Thank you very much, and we can go to the question and answer session. Thank you, Shahidul. That was very interesting. Before we start the question and answer session, I invite you to, I invite you to take a short break. Okay. Think of questions you want to ask. Until now, I have received one question during the presentation, so I guess there are many more questions, and maybe you need some time to think of them, to formulate them. So just have a short break. It's 5:50 now. We meet here again at 5:20. Fill up your coffee, fill up whatever you were drinking, or bring a new drink. And when you're back, just write in the chat, hey, I'm back, and I've brought some questions. So, and now in Deutsch, Entschuldigung. Wir machen bis 17:20 Uhr Pause. Sucht euch ein neues Getränk oder füllt euer Getränk auf, denkt über Fragen nach, die ihr gerne stellen möchtet, und dann machen wir hier 17:20 Uhr mit unserer Diskussionsrunde weiter. Wenn ihr wieder da seid, schreibt bitte in den Chat, dass ihr wieder da seid, damit ich ungefähr einen Eindruck habe, wer zurück ist. Und für die Diskussion dürft ihr gerne auch eure Kameras anmachen. Nur noch eine kurze Erinnerung, wir nehmen auf. Das heißt, wenn ihr nicht in der Aufnahme drauf sein wollt, dann lasst die Kamera aus. Wenn euch das egal ist, macht die Kamera gerne an. Ich denke, das wird sehr schön sein, wenn wir uns gegenseitig sehen, wenn diese Diskussion läuft. Schöne Pause euch. Dirk ist wieder da. Schön. Die ich in der Kamera sehe, sind auch da. Eva zum Beispiel. Anastasia ist auch wieder da. Es ist jetzt 17:20 Uhr. Ich hoffe, die Zeit hat gereicht, dass ihr euch ein neues Wässerchen holen konntet oder was auch immer ihr gerne trinken möchtet. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, mit uns sehen möchtet, macht gerne eure Kamera an. Ich höre mal auf, hier meinen Bildschirm zu teilen. Marie ist wieder da, Anne ist da, Max ist wieder da, Julia Krüger ist wieder da. Sehr schön. Da gehen noch einige Kameras an. Dagmar ist wieder da. Hi Anna, hi Bernhard, willkommen zurück.
Boris 2 ist auch wieder da. Wer ist denn Boris 1? Ja, ich Boris glaube, 1 da ist der gibt es Oberrat. mehrere. Ja, da gibt es mehrere Persönlichkeiten. Hi Peter. Okay, ich denke, wir können anfangen. Wir machen das so wie immer. Ihr stellt eure Mikros aus. Ich übernehme die Arbeit mit dem Fragen stellen für euch. Ich werde mit Shahidul auf Englisch sprechen und die Fragen, wenn Sie die Fragen auf Deutsch in den Chat übersetzen. Und Anna und Lukas übernehmen wieder die Übersetzung der Antworten. So Shahidul, I just informed them that you and me, we will talk English and I will ask these questions in English to you and I will translate the question in German in the chat. And Anna and Lukas, they will also translate the answers. Sure. Are you ready? I have 2 questions already, and everybody else just answer, ask away in the chat. We're looking forward to your questions. Yeah. So the first question is by Martina. Is there compulsory schooling, and if so, up to what age is it enforced, this compulsory schooling? Yes, there's, as I said, that it is mandated by Bangladesh Constitution. It is up to class 5. Primary education is compulsory for all. And I think she was also wondering if it's enforced, like how about the enforcement thing? How can people be sure that they are going to school? Yep, enrollment was a big concern for us 10, 15 years back, but now we have almost, according to the government assessment, this 98% enrollment is there. In reality, there might be some gaps, but teachers are being made responsible for bringing children to the schools. There is a survey before every year of enrollment. So every children is surveyed. Then according to their age, they are coming to school. So government is taking 2 kind of like 2 way of doing things here. One is the incentive, like the children from poor or extreme poor people, they are getting stipend, monthly money, so that they feel encouraged, their parents feel encouraged to send their children to the school. And at the same time, they are giving to the responsibility to the teachers to make it happen through survey and other things that children are coming to the schools. But the problem is the monitoring, whether the child survey is done in right way or not, whether the support system provided by government is running well or not. That problem is there, but government is trying, I would say, very much doing these things. Thanks. Next question is by Anastasia. Is there any progress in regard to the support of children from indigenous groups? You mentioned the textbooks, but is there progress in the implementation? Are there enough teachers who can speak the specific languages and therefore support the children? One progress is that government has already printed textbook, at least for 6 indigenous group in Bangladesh. For Chittagong Hill Tracts area and also for plainland Adivashis. But the problem is that we don't have that much trained teacher who can implement or who can teach this textbook in those areas. So government is also taking support from NGOs who are giving this training. Sometimes they are taking like low-paid volunteer teachers from the community. So that government teacher is there, but as a support teachers, Adivashi or indigenous teacher is also there. But there is not a very, I would say, impressive steps taken so far that the number of Adivashi group will be there. No, that's not the case. But as it has been rolling on, textbooks are there. I think it will take more few years, but things will be there, I guess, with the support from NGOs
and initiatives from government. Thank you, Shahidul. Next question is by Yehona. She's asking, Shahidul said the student skills are not measured. There are many public examinations. How exactly do you have to imagine that? In formal school system, government school systems, there is a public exams after class 5. Like last few years we have taken these things, and that has become the cornerstone for assessment of students. And most of the time, like for this year, if I say that it is June now, from the June, most of the teachers are busy to making their class 5 students more brilliant so that they're doing good results. So all focus goes to class 5 to increase the reputation of teachers or reputation of that particular schools. Other than that, there is no formative assessment system running in the government schools, but NGOs run schools are practicing this formative assessment system in their schools. They have this individual assessment system. Government is yet to take over that. Government is only thinking about this certificate things after class 5. Okay, thanks. But one thing I must mention that there is a I'd say competitive competency measures in every textbook or for every class, that when the girl is in class 3, a girl in class 3 or class 4, what competencies she should acquire. That things are there, but there is no systematic approach to measure that according to that criteria running in the government school. Thanks. Just Anastasia, if you want to add anything, or Shahidul, if you want Anastasia's support, just let us know. She's also here for discussion. Not that we forget about her. I'd be really happy if she adds something. From time to time, if she has something. Just let us know, Anastasia. Yeah, thanks. sure. Next also, question. Nikova is there. If he wants to add, that will also do. Yeah. Next question is by Max, and that goes, what level of interaction with government is easy concerning education and which one is difficult? Examples, maybe also from NETZ partners, would be very interesting. Can you repeat, please? Yes. So he's asking about the interaction with government, and which interaction with the government is easy concerning the education and which interaction with the government is difficult. He's also asking that it might be nice to hear examples from NETZ partners about the interaction with government. Okay. Yep. This, in case of NETZ has taken this approach to start from the very local level, at school level. So that partnership is built there. So when we went to do this partnership at school level, the teachers were a little bit cynical with us. They thought that we are going there for monitoring them, not supporting them. But once we have 1 or 2 projects with them, they got this confidence in us, and now this relationship is working really well. The issues like absentee teachers or renovation, all these things are interactions are going well, I'll say, at the district level. But it is really problematic when you want to go for interaction at like transparent recruitment or financial allocation for a particular area, or the reduced influence of the religious or political group in the education policy or something like that. Then the government becomes alert about their authority. But the interaction our partner NGOs are having now at district level and sub-district level with the district officer, it is really healthy,
And also we are getting full support from the government officers from their side. But the resource is a real problem. That when the community is pushing for the quality renovation in the schools, so it always then have to go through the local member of parliament. His or her influence become very crucial, and then might be the personal interest gets priority by that time. But other than that, the monitoring of local schools have been improved with the intervention of the civil society. Also, training is also getting better, I would say, after having this Upazila Research Center. I would say this resource allocation and also the realization of education policy. These are the level of interaction which is, I would say, getting tougher and harder for local civil society and also national civil society sometimes. Thank you. Then, if you're ready, we move on to the next question. So this is Sure. the last question. I invite everybody in the audience. The translation was missing here. I'm not sure. Anna, did you catch the question, or was I supposed to take it over? Anna is Sorry for the translating. confusion. I was translating, yeah, but I found it quite hard to understand. So I know there was something missing. Feel free to add if you got something I didn't get. Okay. To the translation team, if we are moving too quickly, let us know, please. Yeah, I also didn't catch fully what Shahidul was saying. Sorry, I had some acoustic issues. Let's see maybe what we have there so far. I was trying to follow. Maybe Shahidul, you can repeat about the problematic. There's a lot has been translated about successful interactions of civil society with government. It seems to me that some of the difficult interactions of civil society with government are missing. So maybe you can just repeat shortly. Like two important factors as I mentioned. One is the resource allocation. For the sometimes it goes another area, maybe they don't need that much, or that sector may not require that much, but the resources are there. But for the remote areas or for the indigenous group areas, the resource allocation is really low because they don't have the strong group for lobby or the strong group for advocacy or interaction. So the resource allocation is not equitable, and interaction for that is also becoming harder. And also the proper implementation of the national education policy, particularly the progressive elements of the national education policies, for like as I mentioned, the government is also sometimes feel pressure by the religious groups that this element of the education policy cannot be implemented. So when civil society is in general asking for that, but government is not going that area because the religious group will not like that. So when interactions counts for that, that interaction also becomes harder or tougher for the civil society. Max is giving, like, he's asking, adding to that, there's some things he didn't understand. So he's asking what I still did not. Oh, Max, ist das eine Nachfrage oder ist das eine weitere Übersetzung? Ich bin gerade unsicher, was du geschrieben hast.
Das war eine Unterstützung der Übersetzung, so habe ich es verstanden. Okay, gut. Dann, he didn't ask anything further. He just gave some support to the translation. Thanks. Okay, then we move on to the next question. Cornelia Ott was asking, on Friday, Max mentioned online lessons during Corona lockdown. How is this done? Is the necessary technical equipment available? Unfortunately, if you say this, it is happening effectively maybe in urban areas now, but it is not at that mass level that live classes are being taken. No, it is not at the rural areas. At rural areas, teachers are doing this through telephone, giving sometimes giving this instruction that you should read from this page to that page, and teachers are also coming back after 1-2 days asking about the progress and other things. But in urban areas, teachers are also using the Zoom apps, one of the apps that people are using now for classes. So in urban areas, that is happening very well. But as the internet system is not that strong in the remote areas or rural areas, I wonder that it is not taking at that effective way in the rural areas. But rural areas is even still the distance learning is going on, but most of the time it may not be the live thing. It is giving the instruction through telephone text, mobile text, and also following up maybe every day or 1 day, 2 days later to check that things, that whether students are still on the track, they are doing the things together or as per instruction or not. Thank you. Then we have one more question by Manfred. He's asking also to Anastasia and Shahidul. The payment of the teachers is always a little annoying. Are there positive signs from BMZ and EU to change this? Anastasia, do you want to respond Yeah, first? I can start. Like from the European Union, we know that they do not fund any NGOs anymore. In Bangladesh, there were no calls in the last few years, so I don't know exactly. But from BMZ, I mean, as far as I know, they are quite open in this regard. But if we think about the analog school teachers, we also have to think about the sustainability of that. And we know that the sustainability of the analog schools is quite, it's tricky. And right now, for example, the analog schools are not funded by BMZ anymore. So if that's the impression that I got also from the communication with the education team at NETZ, that we also have to think about this sustainability part. If we are able to, after 2 or 3 years, if there is no outside support for the analog schools anymore, and the analog trust has to collect more donations for the schools and also for the teacher salary, if it is still possible then to, if we raise it now, to still be able to pay them the same amount. I think going backwards is even more worse than going forward in small steps. So that is my impression in that part. Don't know, Shahidul, if you want to add something. No, thank you very much, Anastasia. I think you made it all. But what I want to mention that if if we want to take a project in a bidding system, which is the system of European Union, EU delegation in different countries, then it will never be possible to increase teachers' salary significantly. This is unfortunate, but this is the truth. It's like a garment sector workers. The owner of the garments
the buyer in Europe or America, they are doing all business at the cost of the blood of garments sector workers. So NGOs are also doing the same things in Bangladesh at the cost of hard labor of teachers. And when they think about making an efficient budget, where to cut money from, it always, most of the time, the teacher's salary. So they have become the victim of the system, I would say sometimes, that your project needs to be competitive because the back donors are counting heads, coverage, number of students will be covered, this million of euro. So an NGO providing like 1,000 students for this amount of budget, but not thinking about teacher salary, maybe that NGO will get project, but who is thinking about teacher salary, and that's why their target number of target students is lower, they may not get the budget. Because sometimes the back donors are not that much concerned about quality. They want to inform their taxpayers that they have covered this many people, this many students in Bangladesh or any other country. So that's the dilemma of NGO business, I'd say, that NGO culture here also in Bangladesh. So our only hope can be the BMZ, where is the competition is not that much, where we can be creative in designing that. But for Anandalok School, as Anastasia mentioned very clearly, that we are not getting follow-up projects from there. So it will be really a challenge for us also, or Anandalok Trust, if the total expenditure for Anandalok School is increased significantly, then the sustainability will be a real question for them. Yes. Okay. Ich könnte was hinzufügen noch. Bitte. Zu den EU-Geldern. Es ist vorhin gesagt wurde von Anastasia, dass keine Zivilgesellschaft mehr unterstützt wird. Das stimmt, bis 2017 gab es Unterstützung. Die EU leistet aber trotzdem noch Hilfe im Bildungssektor in Bangladesch, aber wie gerade angesprochen wurde, eben nur noch über Budgethilfe. Meines Wissens bis 2023 sind es rund 200 Millionen Euro und 150 davon fließen in die Grundbildung. Das heißt, die Regierung kann quasi aus ihrem eigenen Budget selber das Geld schöpfen und entscheiden, wie sie es verwenden will, was ja erstmal nicht schlecht ist im Sinne von Ownership, der Tatsache, dass Bildung ja auch eine staatliche Dienstleistung sein sollte. Aber aufgrund der vorgestellten Probleme von Shahidul in seiner Präsentation ist natürlich sehr zweifelhaft, wo diese Gelder hinfließen und wie sie genutzt werden. Und deswegen eben auch die starke Kritik der Zivilgesellschaft, dass man weggegangen ist von der Projekthilfe zur Budgethilfe. Danke, Dirk. Peter würde auch gerne noch was dazu sagen. Du darfst gerne, Peter. Ja, danke. Was das BMZ angeht, gibt es ja dort auch eine Budgetlinie, die Sozialstruktur betitelt ist. Und im Grunde ist das ja ein sehr langfristiges Projekt, Strukturen innerhalb der Zivilgesellschaft in Bangladesch aufzubauen oder in anderen Ländern, die wirklich nachhaltig und dauerhaft Druck irgendwie auch auf den Staat ausüben oder staatliche Institutionen beeinflussen, um da Veränderungen zu bewirken. Und das ist eben das Problem innerhalb des BMZ, dass das nur eine sehr begrenzte Anzahl von NGOs Zugang haben zu diesem Sozialstrukturträgerfonds. Und uns von NETZ ist es in den ganzen letzten Jahren, wo wir da immer angeklopft haben, nicht gelungen, da irgendwie reinzukommen. Das wäre eigentlich genau der richtige Hebel, mal für 10 Jahre ein Budget zu haben, was nicht was ein bisschen außerhalb dieser Projektdenklogik liegt, sodass man dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum dann wirklich Advocacy-Arbeit machen könnte und zivilgesellschaftliche Strukturen
aufbauen könnte. Vielen Dank. So Shahidul, Dirk and Peter were just adding to your points that Anastasia and you made. Vielen Dank an euch alle auch für die Fragen. Jetzt ist schon länger keine Frage mehr gekommen, deswegen würde ich sagen, wir schließen das Ganze ab und packen das zusammen. Ich teile nochmal meinen Bildschirm. Damit wir hier weitermachen können und übergebe direkt an dich, Leonard, für Moment. Ja, vielen Dank. Warte. Möchtest du noch die andere Folie zeigen? Genau. Genau. Ja. So. Genau, und zwar haben wir ja auch die letzten beiden Male schon die digitale Kaffeeküche euch vorgestellt, wo die Diskussion noch gerne weitergehen kann. Wir würden euch gerne noch mal ganz kurz mitnehmen, wenn wir noch ein paar Minuten haben, gemeinsam zu dieser digitalen Kaffeeküche. Ich teile mal, oh, nee, Moment, klassischer Fehler. So, ich teile noch mal den Link mit euch, wie ihr da hinkommt, aber guckt erstmal gerne einfach jetzt zu auf dem Bildschirm. Franziska macht das gerade mal vor. Franziska, willst du dich ganz kurz ausloggen? Dann Ja, sehen wir den ganzen Prozess. Ich logge mich jetzt ein hier. Achtung. Könnt ihr mich hören? Jetzt können wir dich hören. Kannst du mich hören? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Du warst kurz weg. Ja, ich habe es gemerkt. Da war irgendwie eine Schwäche in der Internetverbindung. Hört ihr mich jetzt wieder gut? Ich höre dich sehr gut. Okay, gut. Dann nochmal von vorne. Also wir würden gerne nochmal eine kleine Tour mit euch machen, damit ihr seht, wie das mit dieser Kaffeeküche funktioniert. Ihr könnt euch als allererstes registrieren und wenn ihr euch registriert habt, das seht ihr da oben, die Felder, registrieren, Login etc. Wenn ihr euch registriert habt, dann könnt ihr euch im Anschluss einloggen mit eurem Namen, eurem Code und nicht vergessen, da unten diesen Buchstabensalat einzutragen. Und dann seid ihr im Forum. Dort landen zum Beispiel bei Fragen und Austausch auch alle Fragen, die aus Zeitgründen unbeantwortet geblieben sind bei den Vorträgen. Da haben wir zum Beispiel auch von gestern, die haben wir da schon auch eingepflegt und beantworten die dann auch, beziehungsweise lassen sie, also fragen Shahidul Islam, ob sie die beantworten möchten. Und da könnt ihr dann auch nochmal nachgucken, wenn ihr auch noch Fragen habt, die euch nochmal gekommen sind nach einer Weile, dann habt ihr da die Gelegenheit nochmal die zu stellen und wir laden auch Shahidul Islam dann herzlich ein, da sich zu beteiligen an der Diskussion. Außerdem ist im Forum auch, Leonard, jetzt bist du weg. Ich glaube, ihr könnt Leonard auch nicht mehr hören. Deswegen spreche ich weiter. Hier im Forum gibt es außerdem diese Filmecke. Wir haben euch ja schon auf die kleine Filmreihe aufmerksam gemacht, wo es einen Film von Joggermoy gibt, Insights und einen Film Rishka Wolla, also eine Filmreihe Rishka Wolla. Und hier haben zum Beispiel sich die Filmautoren schon mal vorgestellt von Rishka Wolla. Und ihr könnt hier Fragen stellen und mit den Leuten diskutieren. Leonard hat das auch schon mal übersetzt, was sie da gesagt haben. Und die haben auch so ein paar Fragen gestellt. Ihr seid also herzlich eingeladen, euch hier zu beteiligen und einfach auch neue Themen zu eröffnen und euch miteinander zu unterhalten. So, zurück zur PowerPoint. Genau, über die Filmreihe haben wir ja schon gesprochen. Den Link, den schicken wir euch im Anschluss auch mit. Dann könnt ihr bis zum 7. Juni jederzeit euch die Filme angucken. Und weil wir gerade sehr, sehr viel über das Grundbildungsprogramm von NETZ gehört haben,
machen wir euch gespannt auf den Classroom Global. Die Information, was das genau ist, wie ihr uns damit unterstützen kann, die erhaltet ihr per Mail auch hinterher in der Nachbereitungsmail, wo auch nochmal die Aufzeichnung zum Beispiel von dieser Veranstaltung dabei sein wird. Genau, und weil das jetzt sozusagen das Ende der ersten Hälfte ist und die ersten 3 Veranstaltungen rum sind, nächste Woche geht es dann weiter mit der entwicklungspolitischen Bildung in Deutschland. Viele von euch werden wieder mit dabei sein, andere nicht. Deswegen würden wir gerne noch 1, 2 Fragen zum Abschluss stellen, weil wir natürlich wissen wollen, was wir beim nächsten Mal vielleicht auch besser machen können. Und ich besorge euch gerade den Link. Und dann schreibe ich den euch in den Chat. Dann könnt ihr da draufklicken und uns euer Feedback geben. Leonard, ich habe alles im Griff, glaube ich. Hier ist der Link im Chat. Hier ist der Link im Chat. Klickt bitte einmal drauf. Und dann haben wir 2 Fragen fürs Feedback für euch vorbereitet. Und zwar erstmal eine ganz einfache Frage. Wir wollen überhaupt erstmal wissen, ob ihr die Übersetzung gebraucht habt, ob sie für euch hilfreich war. Bitte schreibt kurz, ja, habe ich gebraucht oder nein, habe ich nicht gebraucht. Gestern hat jemand geschrieben, es war ganz cool, wenn die Internetverbindung ein bisschen schwach war. Wenn ihr Nein schreibt, dann schreibt bitte Nein, ich habe die Übersetzung nicht gebraucht. Nicht, dass wir denken, dass sie nicht hilfreich war. Genau, also gebt uns einfach mal kurz ein Feedback, damit wir wissen, wie das für euch war. Weil wir möchten das vielleicht für zukünftige Online-Veranstaltungen mit unseren Kolleginnen oder mit anderen Experten aus Bangladesch wieder machen. Und dann müssen wir auch wissen, wie wir das mit der Übersetzung richtig gut machen können, dass die was für euch bringt. Und ich habe mein Screen noch nicht geshared, ne? Geht jetzt los. Dann seht ihr, was passiert. Da. Viele haben gesagt, sie haben die Übersetzung nicht gebraucht, aber andere sagen, sie war aber ganz praktisch beim Nachlesen. Selbst wenn man die Übersetzung im Englischen nicht braucht, scheint es irgendwie ganz gut gewesen zu sein, nebenher das noch mitlesen zu können. Auch die deutsch-englischen Folien waren hilfreich. Super. Das ist doch schon mal ein ganz guter Überblick. Wenn ihr eine Idee habt, wie so eine Übersetzung noch besser funktionieren kann, schreibt die auch gerne rein. Ne? Wir sind immer froh über zusätzliche Ideen. Die zweisprachigen Folien waren anscheinend sehr hilfreich. Shahidul, I'm just asking for feedback. I will give you and Manjushri also the feedback of yesterday. I will translate it for you and give you a short overview of the feedback. So tomorrow, day after tomorrow, so that you also know what people were writing. Super, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben 16 Leute abgestimmt. Vielleicht reicht uns das. Ich warte mal noch 30 Sekunden. Vielleicht tippt noch jemand. Das wäre sonst schade drum. Sieht aber nicht so aus. Wenn ihr übrigens in dieses Slido-Ding nicht reinkommt und nicht auf diesen Link klicken könnt, dürft ihr auch gerne in den Chat schreiben. Das ist auch natürlich jederzeit erlaubt. Super, hier ist noch eins dazugekommen. Die Übersetzung war anscheinend hilfreich, weil sonst einiges verloren gegangen wäre. Danke, Boris, auch für deinen Hinweis im Chat. Deutsch-englische PowerPoint war eine super Sache. Vielen Dank.
Da kommt jemand jetzt nicht mehr raus. Das ist auch gut so. Wir sind noch nicht fertig. Wir beenden gleich das Meeting. Ich hoffe, dann kommst du hier sicher raus und in den Abend hinein. Gut, vielen Dank. Dann würde ich jetzt mal weitergehen zu unserer zweiten Feedback-Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, was könnten wir besser machen? Und habt ihr noch weitere Ideen, vielleicht für zukünftige Online-Veranstaltungen? Was hättet ihr da so für Vorschläge für uns, was man da noch machen könnte? Wir würden uns sehr freuen, von euch noch so ein bisschen einen Push zu bekommen, um in den nächsten Veranstaltungen alles noch ein bisschen feiner feilen zu können. Und wieder, ne, wenn ihr bei Slido nicht schreiben könnt, schreibt gerne in den Chat. Gerne dürft ihr natürlich auch E-Mails schreiben, hinterher, wenn euch das lieber ist. Wenn hier keiner was schreibt, dann gehen Leonard und ich davon aus, dass wir rein gar nichts besser machen können. Ich glaube, das wäre nicht gut für unser Selbstbewusstsein. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr hier noch was schreibt. Gemeinsam aktiv handeln, zum Beispiel, oh, da kommen jetzt ganz viele auf einmal. Vielen Dank. Gemeinsam aktiv handeln, zum Beispiel eine politische Aktion. Und gemeinsam Bildungsveranstaltungen erarbeiten. Sehr cool. Ja, ich hoffe, die Person, die das geschrieben hat, ist bei den entwicklungspolitischen Bildungsveranstaltungen mit dabei. Ich glaube, da passieren so ein paar gemeinsame aktive Sachen. Wenn man vorher ein paar Fakten teilt, dann bliebe mehr Zeit für Diskussionen. Falls nochmal virtuell Mitarbeitende aus Bangladesch Büro, da fehlt wahrscheinlich eine Hälfte oder ich kann es nicht richtig lesen. Hat super geklappt, war super, vielen Dank. Mehr Bilder aus Schulen und Dörfern, Schul- oder ein neues Headset spendieren, das macht die Förderung für entwicklungspolitische Bildung gerne. Ich glaube, es wäre die richtige Schlussfolgerung, dass es nicht besser geht. Cool. Pausen vorher ankündigen. Erhöht die Konzentration in der letzten Minute. Gerne auch per Chat, um den Referenten nicht zu unterbrechen. Gerne. Gerne mit Teilnahme von mehr Kolleginnen aus Bangladesch. Das ist ein wichtiger Hinweis. War sehr gut, vielen Dank. Weitere Ideen, falls möglich auch von Netzpartnern vor Ort vorstellen. Also falls möglich auch Netzpartner von vor Ort vorstellen. Genau, es können auf jeden Fall mehr Mitarbeitende aus dem Bangladesch-Büro teilnehmen, wenn es wieder virtuell ist. Das geht auf jeden Fall. Kameraeinstellung und Gegenlicht, damit man die Gesichter besser sieht. Da können wir sicherlich einiges von Leonard lernen. Der hat perfekte Ausleuchtung in seinem Heimbüro. Gerne mehr interaktive Unterbrechungen. Das schreiben wir uns gerne hinter die Ohren. Super, vielen Dank. Da kam richtig viel Feedback von euch. Jetzt haben schon 14 Leute was geschrieben. In der Abstimmung davor waren es 17. Vielleicht kommen noch ein, zwei Sachen. Deswegen warte ich mal noch kurz 30 Sekunden und danach sind wir dann nämlich auch durch. Wenn ihr möchtet, dann lassen wir diesen Chat hier noch ein bisschen offen, damit ihr euch noch ein bisschen austauschen könnt im Anschluss. Das machen wir gerne und ansonsten geht es in der digitalen Kaffeeküche weiter. Hier kommt noch dazu, externe Personen einladen, zum Beispiel Schulleiter aus Bangladesch, Bildungspolitiker. Schöner Hinweis. Auch das kann man versuchen in nächster Zeit. Danke für die souveräne Moderation. Danke für dieses Feedback. Mehr Aktionsideen teilen. Ich hoffe, ihr seid bei den entwicklungspolitischen Bildungsveranstaltungen dabei.
Danke für die Organisation, danke für die Teilnahme, danke für eure Fragen. Schön, dann ist es jetzt 18:01 Uhr. Ich gucke noch mal im Chat, ob da jemand was geschrieben hat. Es gab eine Diskussion zum Headset. Wir klären das mit dem Headset und der Internetverbindung. Max fragt noch, wer denn Interesse an regelmäßigen Online-Veranstaltungen hätte. Cornelia auf jeden Fall. Max, ich würde gerne eine Slido-Umfrage dazu machen. Wir können aber pro Event leider nur 3 Fragen stellen, weil wir sonst irgendwie, keine Ahnung, 100 € pro Monat bezahlen. Deswegen nehmen wir das jetzt mal im Chat auf. Der Chat geht uns ja auch nicht verloren. Leonard dokumentiert das. Und dann sehen wir, wer Interesse hätte, sogar mit Namen. Das wäre ja auch cool, weil wir dann die Person auch anschreiben können. Leonard sagt noch, die schlechteste Internetverbindung war aus Marburg geschaltet, gar nicht aus Bangladesch. Also vielleicht liegt es doch am Headset. Und hier sind schon einige Leute, die geschrieben haben, dass sie Interesse an regelmäßigen Online-Veranstaltungen hätten. Maria und Jehona hätten auch Interesse. Es gibt zeitliche Bedenken. Vielleicht kann man dem ja entgegenwirken, indem man das zu verschiedenen Zeiten anbietet. Und Bernhard freut sich auch. Dagmar freut sich auch über weitere Online-Veranstaltungen. Cool, vielen Dank. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, oh, hier steht noch digitalen Raum zur Verfügung stellen für den Austausch von praktischen Ideen und Aktionen. Sehr gerne. Das gibt es schon. Das ist nämlich die digitale Kaffeeküche. Dort könnt ihr auch gerne eure praktischen Ideen mit uns teilen und was ihr so macht in letzter Zeit. Die können wir auch behalten, die digitale Kaffeeküche. Für später, wenn die benutzt wird. So, Shahidul, everybody is saying thank you. We got really nice feedback. Thanks to you. Thanks so much for all the effort you put and for your presentation yesterday and today, for answering all the questions. And I hope, auch danke an euch alle, dass ihr hier wart. Wir lassen den Chat noch ein bisschen offen, wie man in die digitale Kaffeeküche kommt. Das beschreibt Leonard noch einmal kurz im Chat. Und dann wünsche ich euch einen fantastischen Abend, einen schönen Sonntag und freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch beim Vernetzungstreffen Entwicklungspolitische Bildung wiedersehen.